During the Jewish high holidays in early autumn, Vilnius casts off the old year and prepares for rebirth. The former Soviet bloc is now immersed in soul-searching. Religions are coming out of the closet, as long-suppressed yearnings for faith are beginning to blossom. With hesitant, subdued motions, they stretch their limbs and take their first steps into the gray streets. Decades of anti-religious regimes are the test of survival for any religion. Some faiths are now breaking forth courageously, while others are dying out. What nourishes religions through the ages? Belief? Hardship? Loyalty? Some claim that communism itself is a kind of religion, but that takes us to an entirely different legend. Amid the ashes of communism, the spark of life rekindled a small and ancient sect, the Karaites. At the Karaite synagogue of Vilnius, we met the sect's last cantor in Lithuania, Mikhail Firkovich. 1943 metais buvo nacionalizuota ir per visą Sovietų okupacijos laikotarpį buvo panaudota kaip biblioteka, kaip archyvas geodezijos ir geologijos Vilniaus miesto tarnybos. 1989 metais mums karaimams buvo grąžintas tas pastatas. The Karaite synagogue combines various architectural styles, reflecting the wanderings of the community before it settled in Eastern Europe. Karaism began in the 8th century AD in the Talmudical academies of Babylonian Jewry. Anan ben David, firstborn son of the community leader, rebelled against rabbinic authority. After all, the book of Deuteronomy admonishes us, "Ye shall not add unto the word which I command you." This verse became a cornerstone of the Karaite faith. The Jews view Anan unfavorably, claiming he only sought notoriety and personal gain. In contrast, the Karaites perceive Anan's rebellion as the most significant spiritual turning point in the history of Judaism. What were Anan's true motivations? Was he weary of Talmudic deliberations? Or perhaps irked that his younger brother was chosen to succeed his father as community leader? For over 1,000 years, rabbinic and Karaite Jews feuded and reconciled again and again, as close relatives often do. Anan's flock spread out all over the Middle East. Some passed through Turkey and even got as far as Eastern Europe. Karaites arrived in Lithuania as captives of Prince Vytautas, who set out to conquer Crimea. The prince found that the Karaites were skillful people, many of whom served at the royal court in Trokai. Even today, several members of the dwindling Karaite community hold high positions in the new Lithuanian government. The Karaite synagogue in Trokai. Mikhail emphasizes that Karaites have a different term from the Jews for their house of prayer. Šventovė vadinasi Kenesa ir taip pat ją turime vadinti visose kalbose. Jūs čia galbūt matėt prie vartų parašytas neteisingas pavadinimas, tai nekreipkime dėmesio, karaimiškai ir visose kalbose Kenesa. Challenges to mainstream Judaism have always perturbed the rabbinic establishment. The Karaites were particularly troublesome, as they not only refused to accept Talmudic law, but also rejected any kind of religious authority.
"Search the scriptures diligently," urged Anan, "and lean not upon my opinion." Anan thus posited one of the most important principles of the Karaite faith. Legend tells us that only 200 years after Karaism was founded, one could not find two Karaites who agreed with one another. All Karaites shaped their spiritual identity according to personal conceptions, leading to confusion and differences of opinion regarding Karaite religious practice. The Karaite movement gradually became institutionalized and produced its own interpretations based on scrupulous adherence to biblical sources. Within a few centuries, a Karaite code of religious law began to develop, parallel to the Jewish one. The disputes surrounding interpretation entailed some vagueness regarding Karaite identity. Ultimately, every Karaite shows his or her identity according to individual interests. Karaimai su kitais gyventojais, kurie kitose pasaulio kraštuose išpažįsta karaimų religiją, savęs neidentifikuoja. Žodžio kara, kuris reiškia hebrajų arba arabų kalbose, reiškia skaityti, skaitovai, reikia suprasti nagrinėjantis, Bibliją nagrinėjantis, nuo to paties žodžio kara kilęs ir Koranas. Revolt against the clerical establishment is the core of all religious reform. Spiritual leaders repeatedly challenge hidebound authorities and create new schools of thought. Within a few generations, their innovations become fossilized as mandatory practices. Established religions threatened by changes from without thus function as political movements striving for self-perpetuation. Can any faith enjoy constant vitality and vigor? Perhaps this was the underlying quality of the original Hebrew vision. The cantor, well versed in the Karaite language and prayers, has always been the spiritual leader. He prays in a Turkish dialect, a reminder of their sojourn in the Ottoman Empire. Here, the Karaite language is written in Hebrew script. The service consists primarily of psalms and other biblical verses. Once, knowledge of biblical Hebrew was a pillar of Karaism. After all, how else is one to study the scripture? Today, no one in Trokai understands Hebrew. These are the 10 Commandments, written in the Karaite language in Latin characters. Only on major holidays does the community manage to gather a quorum for services. Among the Karaites, there are no compromises about biblical precepts. They obey the literal word of the Bible. On the Sabbath, for example, they neither kindle nor use fire in any way, sitting in dark houses, eating cold food, and contending with the harsh Eastern European winters. Karaite marriage and divorce laws differ from those of Judaism. Consequently, intermarriage between Karaites and Jews has always been viewed suspiciously by both sides. We headed for Warsaw, hoping to find a more vibrant Karaite community. Jerzy, our interpreter, is a Polish Christian whose family hid Jews during World War II. He is regularly assigned to groups of Israeli tourists. It's difficult for Jerzy to understand that we're not making a film about the Holocaust, but about the Karaites, and that they're not exactly Jews. Just the same, he insists on taking us to the Warsaw Ghetto Memorial and other sites Jews customarily visit. W 1993 roku była 50-letnia rocznica getta i był wielki show tutaj, wielkie przedstawienie. Całość była celebrowana wieczorem i transmitowana przez telewizję.
Był nawet prezydent Wałęsa. Warsaw has no Kenesa, so the cemetery is the focus of community life. Renovation work is now underway, financed by the new Polish government. Tutaj mamy groby Firkowiczów, synów ostatniego Gazana i Hachana sprzed I wojny światowej. Michał Firkowicz i Józef Firkowicz. Tam mamy grób profesora Ananiasza Zajączkowskiego, znanego orientalisty i turkologa, który był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i wieloletnim prezesem Karaimskiego Związku Religijnego. On przyczynił się do organizacji tego Związku Karaimów w okresie powojennym w granicach obecnych. When the Russian Tsar first imposed restrictions on Eastern European Jewry, Avraham Firkovich, a 19th century Karaite leader, set out on a quest all over the Middle East, seeking proof that the community is not Jewish. He returned laden with material, documents and archaeological findings, some biased and others fabricated, asserting that the Karaites are the descendants of the Khazars, those tribes of Tatar warriors that converted to Judaism in the Middle Ages. Firkovich's findings, false or authentic, constitute the greatest collection of Judaica in the world. They are now in the Peterburg Library and still serve as the basis for numerous research studies. Many of Firkovich's descendants are buried here. Naturally, most of the Karaites in the region are related to one another. To jest grób mojego ojca. To jest grób mojego wuja, a to jego syna. Tam w głębi jest grób Ananiasza Zajączkowskiego, jednego z wybitnych orientalistów, jednego z najwybitniejszych orientalistów polskich. Przykre mi jest to, że właściwie to jest jedyny skrawek ziemi karaimskiej w Warszawie i właściwie jedyny skrawek ziemi karaimskiej w Polsce. I przykre mi jest to, że spotykamy się tylko na cmentarzu, przy okazji pogrzebów, ewentualnie przy okazji modlitw w prywatnych domach. Ale takim prawdziwym kawałkiem ziemi karaimskiej to jest tylko ten cmentarz. The community in Warsaw is dying out. Most of the people we interviewed acknowledge that they are Karaites, but know little of their ancestral heritage. Professor Pilecki, president of the Karaite community, is a research physicist at the University of Warsaw. Sprawa wygląda w ten sposób, że w 1968 roku na skutek tego, że wypowiedziałem się pozytywnie na temat wojny izraelsko-arabskiej, zostałem w ciągu kilku miesięcy usunięty z wojska. Przez 2 lata byłem w ogóle bezrobotny, no a potem udało mi się ulokować w instytucie tym panowskim, w którym pracuję do dzisiaj. To już jest 25 lat. Mrs. Pilecki is an editor for a publishing house whose books include several translations from Hebrew. O dzieci Abrahama. Książka mówiąca o młodym pokoleniu. Wyszła parę lat temu. Jest to książka Mój Michał. Książka ciepła i bardzo sympatyczna. Czytelnicy jednak cieszyli się z tego, że te książki wyszły w Polsce. Myślę, że można byłoby nawiązać ściślejsze kontakty z Izraelem i z przekazywaniem książek ukazujących się w Polsce. Today is the Karaite Day of Atonement. This year it comes out one day after the Jewish one. For Mrs. Pilecki, it's just an ordinary day. She does not fast, but her husband observes the ritual scrupulously.
Jest to dzień, tak zwany dzień odpuszczenia grzechów. Ludzie, wyznawcy tej religii, w tym czasie, w tym dniu poszczą przez cały dzień. Nie jedzą, nie piją, nie palą. Dopiero wieczorem odbywa się uroczysta kolacja i wtedy po prostu zaczynają jeść przy tej kolacji. When the Nazis conquered Poland, the old question again arose. Are the Karaites Jews? The Germans wanted to ascertain the origin of the Karaite race. Firkovich's Khazar theory was resurrected, and the Nazis tended to accept it. They sent emissaries to 6 rabbis inquiring about Karaite origins. The rabbis realized they had an opportunity to save a few lives and unanimously declared that the Karaites are not Jews. The same rabbinic establishment that the Karaites refused to recognize saved them from extermination. Znajdujemy się na miejscu, gdzie w czasie okupacji żydowskie obywatele byli transportowani do getta, z getta do Treblinki, do Majdanku i w rozmaite obozy koncentracyjne. Tu znajdował się 2 gmachy, w którym gestapo robiło selekcję. Młodych ludzi zabierali właśnie od razu do koncentracyjnych obozów, a z tyłu znajdował się za nami tory kolejowe, gdzie pakowali ludzi w wagony i wysyłali ku śmierci. In every generation, there were Karaites living in the land of Israel, who maintained close contact with their scattered brethren abroad. On the emergence of the Zionist movement, many Karaites in Egypt, Iraq, and Syria changed their attitude towards Judaism. After the establishment of the state, most immigrated to Israel. Today, the Karaites in Israel number 25,000. They speak Hebrew, serve in the army, and consider themselves part of the Jewish people. Only the Karaites of Eastern Europe persist in obscuring their connection with Judaism and maintain an ambivalent attitude towards Israel. Boaz Firkovich and his fiancée Nadia are watching a film, The Last Karaite Cantor, produced by the community in Warsaw. Nadia is a Karaite from Crimea. Moja chęć nawiązania ściślejszych kontaktów z grupami Karaimów, Izraelów we Francji, w Stanach Zjednoczonych wynika z uczucia, że jest to jedyny sposób na to, by nasza mała społeczność karaimska w Polsce nie zniknęła z mapy etnograficznej tego rejonu Europy. To jest jedyna, według mnie, deska ratunku. Написала эту работу, потому что очень интересуюсь караимами, потому что связывают меня с ними кровные узы. Ну, вообще-то, у меня бабушка была караимка. Я в детстве не знала, что моя бабушка из Карымка. Мне всегда говорили, что она украинка. И только когда я уже стала повзрослее, мне об этом сказали. Почему скрывали свою национальность? Ну, на это есть в основном политические, конечно, причины. Лучше всего было быть русским. The Karaite community in the Crimean Peninsula is the largest in Eastern Europe. They are trying to recreate the costumes, dances, and language. But it is the Karaite religion that is at stake. Can a religion be revitalized? To namiastka wizyty w Izraelu. Na mapę stać mnie było, natomiast na wizyty w Izraelu jeszcze nie. W związku z tym pocieszam się widokiem Ziemi Świętej sprzed 200 lat. Professor Pilecki's grandson stokes the fire at his daughter Irina's house. Will he grow up to be a Karaite or assimilate into the culture of the new Poland?
Mamy 3 książki, tutaj akurat różne wydania gramatyki i języka karaimskiego. Modlitewnik, którego używamy po dziś dzień, wydany jeszcze przed wojną, ma podstawowe modlitwy w języku karaimskim i tłumaczenie na język polski. Jest on rzeczywiście przydatny, szczególnie dla młodzieży, która języka dużo nie zna. The Day of Atonement ends at nightfall. As the community has no Kenesa, the Karaites gather in small groups at private homes. Alex, the host, is typical of the nouveau riche of Eastern Europe, having earned his money in shrewd business deals with Russia. To jest pokój syna, który ma 4 lata, Michał na imię. Friends gather for a meal at his spacious new home. The fast-breaking meal is the only religious event of the holiday. Jak ja widzę przyszłość Karaimów w Polsce, Karaimów w ogóle na świecie? Myślę, że jest to tak mała narodowość, że przyszłość możemy rozpatrywać w kategoriach 20, 50, no i tak dalej lat. Za 20 lat jeszcze będziemy się spotykać jako Karaimi. Za 50 lat już nie wiem, jak się inni będą spotykać, bo już mnie chyba nie będzie. No ale prawdopodobnie nie jest to do uratowania. The communist steamroller left scorched earth behind. None of the people present are familiar with the prayers. Korespondent rozlał. Przyjechał od ruskich korespondent i on tylko takimi pił. No, w dzisiejszych już, obecnych czasach sprawy te są już coraz trudniej do utrzymania. O dzisiejszym konkretnym czasie raczej są już na gruncie towarzyskim niż na gruncie religijnym. Oczywiście świętujemy nasze święta, ale już to odbywa się bardziej, powiedziałbym, na sposób świecki. To jest bardzo trudne, żeby Karaimi się żenili tylko z Karaimami i najczęściej się zdarza, że jednak małżeństwa są łączone, znaczy Karaimi żenią się z Polakami i dzieci powstają właśnie z tych małżeństw mieszanych. Chciałabym, żeby właśnie tak na swoim przykładzie, żeby moje dzieci w miarę jak najwięcej wiedziały o swoim pochodzeniu karaimskim. Staram się im przekazać i tradycje i wszystko o przodkach. Jeszcze wcześniej nie przedziało jeszcze wszystko. No. Wiesz, kto co złapie, to ma. Nie ma tak. Przepraszam, komu jeszcze absoluta? Ja nie widzę tej przyszłości aż tak źle. Być może, jeżeli sytuacja będzie na to pozwalała, jeżeli będzie spokojnie, być może w jakiejś formie odtworzy się z powrotem pewna ogólna organizacja karaimska. Jest to możliwe. To nie znaczy, że to musi się zdarzyć, ale może się tak zdarzyć. I trzeba w pewien sposób taki jakby bardziej różowy patrzeć na to wszystko. The Jews do not live in one land, do not speak one language, and do not resemble one another in appearance or dress. Who then is a Jew? Person of Jewish origin? That's only a matter of hearsay. One who observes all the biblical commandments? There are numerous ways of keeping them. What's more, most of the people considered Jews today are non-religious, yet no one doubts their Jewishness. Judaism has 1,000 faces. Search the scriptures diligently, said Anan the Karaite, and lean not upon my opinion.